Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Manjinder Singh. Today I'm with Dr Ashtan from NSPCC, and we're going to be talking about domestic violence today. So, hello Dr Ashtan, how are you doing today? I'm very well, thank you. Yeah. So can we know a little bit more about NSPCC and also about yourself as well, very briefly? Sure. So my title is Head of Strategy and Development at the NSPCC. The NSPCC stands for the National Society for the Prevention of Cruelty to Children. And my specific job at the NSPCC is to work with kind of children who are from minority ethnic backgrounds. So that's largely children who are from South Asian backgrounds, Pakistani, Indian and Bangladeshi, as well as those from Africa, Caribbean, and children who are from mixed heritage backgrounds. And it's really to make sure that the services we offer and the work that we do fully supports those young people. Okay, so today we're talking about domestic violence. So can you tell us more about domestic violence and how the NSPCC works with them, and if you've got any statistics for the Asian community? Sure. South Asian. In terms of domestic violence, the NSPCC provides a range of services very specifically around domestic violence. So catering towards children? Yes. Okay. Some is catering towards children, but others actually cater towards, for example, women, to make sure that they can be better protected, so that ultimately their mothers, for example, who will have children, so to make sure that they're properly protected so that they can then take care of their children rather than the children being removed from home or the family breaking up in different ways. In terms of South Asian children in particular, we have a service in a few centres where we work very closely with Asian families around domestic violence as well as other forms of concern. And we work with the whole family unit in their home where there's concerns about children around domestic violence within the household. So we try and work with, obviously, the mother and father to try and help them understand about the consequences of domestic violence for their children who witness it, as well as explaining kind of what the law is and what support services are out there to help them deal with those types of issues. Can we talk about domestic violence itself? What is it, and how do we identify it? So domestic violence is where, violence is the key word, but most people interpret that as physical violence, but it doesn't have to be physical. It can be emotional, obviously sexual, but it's where two people have a relationship, and in that relationship, one person perpetrates some form of violence in the way I've just described against their partner. Sometimes it's called interpersonal violence, but essentially, some people argue it's about kind of power and control in relationships, where one person, it's usually the man in heterosexual relationships, perpetrates violence or abuse against his partner. So the NSPCC do they deal only with children and women who have been experiencing domestic violence, or do they help? In the main, we deal with children and women. And what kind of support services do you provide? So with women themselves, we kind of offer kind of therapeutic support services, and we also signpost them to other agencies and other organisations where they can get specific help. So refuge is obviously one example of that, but with children, of course, it's making sure that where we're aware of children witnessing domestic violence, that work is done with those children and young people to help them with what they've experienced, but also to make sure they're safe, because in some instances where there's domestic violence in household, children can get hurt themselves, and so it's making sure that we do whatever we need to make sure those children are safe. Okay. So what about in the Asian community, in the Sikh community? What are the, do you have any statistics or any sort of information? Sure. In terms of statistics, statistics are only as good as how we collect that data. And I think, in my view, like a lot of the kind of research that involves different minority ethnic communities, including the South Asian community,
there's always a question mark about how willingly people come forward to report abuse. And so my view might be in South Asian communities, whether they're adults or children and young people, because of things like shame and honour in communities, people are reluctant to come forward to talk about what they've experienced. So that's the first issue really, and it's helping people to try and overcome some of those concerns, to make sure that, for example, children are protected or they themselves are protected and not suffer, abuse because of concerns around those types of issues. And it's important to remember that agencies will respond in a way that's sensitive and appropriate, but ultimately we're there to make sure that children and young people aren't harmed further and are protected where they may have suffered some form of abuse. So are there cases of there being more domestic violence in our communities, or more unreported domestic violence? If I had to go with anything, in terms of the statistics, there is no difference statistically, nationally, in terms of our communities compared with white communities or any other communities. I think where there are differences being reported is in terms of some of the qualitative kind of relationships and issues around domestic violence. So, for example, in white communities, a marriage is usually between two people, the man and the woman, in heterosexual who relationships. love each other, generally. Absolutely. Of course, in Asian communities, that's not the same. We have arranged marriages. We have arranged marriages. Assisted marriages, that's forced right. marriages. Absolutely. Forced marriages, I should say, are illegal. Okay, so we'll put those to one side for the minute. But in terms of arranged marriages, it's a marriage that's with two families as well as the couple. And so, by involving lots of different family members in the marriage... And more stakes involved. Absolutely. And so if there are issues about domestic violence... Everyone gets involved. Everybody gets involved. And it has bigger implications, because it's not just a couple who are separating or having difficulties. It's whole families. And a lot has been invested in the whole marriage, and they're expensive as well, the weddings. Absolutely. And there's a lot of things at stake here. Absolutely. So. And it's what divorce means, or if not divorce, separation means, or difficulties mean, in terms of the families, but the communities as well. And you're sidelined, and perhaps you can't get remarried. Absolutely. And so all the thing around kind of izzat, honour, is important, and people need to feel that, if they can get help, that's not going to compromise some of those kind of cultural, traditional issues that they see are important to them, and that they can get support in a way that's kind of confidential and helps address the issues. And how does it work with a lot of the gender inequality issues we have in the South Asian community, where the men, it's a male-dominated society in some cases? It is. My view would be, with lots of domestic violence, actually, not just in South Asian communities, but in communities, there's a kind of male dominance and power issues, and lots of domestic violence, like I say, involves men, not exclusively, but generally men abusing their power against women through violence. But in South Asian communities, I think there is an issue sometimes about this feeling that they have a right to do that, and that, there's kind of cultures in place that say that men are more important than women in South Asian communities, and that, is part of the kind of matrimonial contract, if you like, or way of working, that if men want to hurt their partners, that, everybody in their community will support that if if it's justifiable, in inverted commas. And I think those kind of issues need to be addressed, because that's not good for anybody. It's not good for the Asian community, and it's not good for people who are trying to protect young people, adults in those situations, to try and address. And of course, you have to look at what the laws are in this country too. Can you explain the laws? Yeah, absolutely. I mean, they're offences. So violence against any adult is offence. The police obviously intervene where there's any kind of allegation being made of any form of violence or related issue in a domestic situation. And often the partner, usually the man, will be arrested and will go through due process because of an offence that's been committed. And in the cases of South Asian community, do the women, for instance, press charges, or do the community and family pressure them not to? Are there instances of that? I think, well, it's difficult to know how widespread this is, but there are qualitative studies that have interviewed women, South Asian women, Pakistani, Indian, Bangladeshi in the main, who have experienced domestic violence.
And there's a range of issues. So yes, they've been pressured not to press charges by their immediate family or extended family, or there might be people in the Gurdwara or the mosque, because they don't want outside agencies to become involved, and they're worried about their honour and izzat and so on and so forth being compromised. So there's those issues. I think there's also issues where the violence isn't just perpetrated by her partner, but her partner's family, and sometimes her own family. And so there's extended family members who might have participated in that violence. So there's more people at stake. So there's more people, and that sometimes is difficult for agencies, external agencies, to understand. Especially with our community, where usually the female will move into the household of the That's male, right. of Absolutely. the husband. Yeah. Yes, absolutely. And so it's another difference. So agencies themselves are becoming better at it, but they're going in now with kind of eyes wide open, making sure that they're not just looking at the partner or the husband who's committed the offence, but actually the extended family and the immediate family, to see what part, if any, they may have played too. So what causes domestic violence? Do we have any knowledge on that? Like I said, most people would argue it's abuse of power. So people, power, and there's power in all relationships, but of course, in some relationships, people want to abuse that power, and the abuse of that power is through, putting their spouse through violence, and it could be sexual intimidation, physical violence, and so on and so forth. Can you explain more about what is domestic violence? What kind of things can we classify as domestic violence? Sure. So it could be anything from, using physical force against your partner, and that is an offence, so from anything from assault right through to, could be grievous bodily harm and beyond. Women have died at the hands of their partners, due to domestic violence, in inverted commas, but it's resulted in deaths, and we've got records of that, through to incidents of rape, through to incidents of kind of abduction. It covers a very broad range of different forms of abuse, really, through to kind of emotional abuse, where they're belittled, made to behave almost like slaves within the household, to do all the cooking and cleaning and so on and so forth. And do you find that with the cases of women who are brought over from India, for instance? There have been cases like that have been reported in the media. It's difficult to know again how widespread that is, but it is worrying, even with the few cases that we've heard of and are reported in the media, about people seeing women brought over from India to get married, to be more subservient. Yeah, absolutely. To be more able to do the work in the house. That's right. To carry out tasks within the household, which are basic, and so they're basically treated like servants. And all that is unacceptable. And can you tell us more about what signs to spot? Say there's viewers at home who see someone who's going through domestic violence, or a person themselves, and where to go for support as well. Absolutely. I mean, there will be viewers who are watching today who will have experienced domestic violence, and that's important to acknowledge. And domestic violence happens to men also, not just to women. It happens, and so whether it's a man or a woman, if you're experiencing domestic violence, then talk to the police. Most police forces now have specialist domestic violence units, and they can go and talk to their local police station, and they will identify a specialist domestic violence person who they can talk to and go through. And it's important to say that sometimes women or men who are victims of domestic violence may just want help themselves without necessarily wanting their partner prosecuted or family members prosecuted, and that can be arranged. It doesn't mean that because you come forward for support, it immediately means that your partner will then be prosecuted. How quick are the response systems from the police, for instance? Because I've known of cases where the police have come hours, if not days afterwards, to get involved, or to, after the actual initial violence has happened, and then the lady or the person who's being abused, that drama has subsided, and therefore they don't want to carry on, and they think it's going to cause more conflict if they carry on with it. So it's difficult for me to say in terms of police response. I mean, generally from our viewpoint, if there are issues about domestic violence and people ring 999,
the police do respond quite quickly if it's an emergency and it's an immediate response that's required. But if it's something that's been going on for a long time, there's no immediate incident that's triggered it, but viewers want to come forward and talk to somebody about it, then I would strongly urge them to contact the police. If not the police, there's lots of kind of voluntary organisations out there. They can go on the website, they can have a look, who will support both men and women who are victims of domestic violence. What about in the South Asian community? Are there any support There networks? are. Yeah. Unfortunately, I can't think of any that spring to mind immediately. But there are voluntary organisations that very specifically are there to support South Asian women and South Asian men, so that they kind of offer a kind of culturally sensitive approach to working with victims as well as perpetrators, to make sure that they feel comfortable with what's being offered, and the person that they're meeting with understands their language, their culture and traditions. And how do we overcome these sort of feelings of shame or betrayal that a partner might experience if they go to these support services? In our community, we've got a lot of things involved. Absolutely. I mean, it's a difficult one because this will be ingrained in many of us about shame and not to bring dishonour to the family. But what's important to remember is they've done nothing wrong. They're the victims here, and often what they've got to understand is if they don't report it and they don't seek help, things will get worse rather than better, and usually not just worse for themselves, but of course if they have children, which many people do, then it will have an impact on their children. So we've talked about the children, and I want to go more into that. So a lot of parents who are living in violent households stay together because of the children. Now, the support networks that are out there, do they specifically mean that if there's domestic violence happening in the household, the parents need to split up and move out and get divorced? What other outcomes are there available? Yeah, not necessarily. I mean, divorce and separation is one option, but there are other options too. It largely depends on what the adults in that relationship wants, what the victim in that relationship wants. Sometimes women or men, the victims of domestic violence, might say, I want this to stop, but I still see good things in my marriage. But we need someone from the outside to come in and help. So it could be counselling, therapy, mediation, that type of stuff. Anger releasing. Absolutely. So whatever it may be, one-to-one work with the perpetrator, couples work, whatever it may be. There's many different avenues. There's many different avenues. Not necessarily divorce and separation, not necessarily which is divorce. Some of our community members are very, against that. Absolutely. And there may be lots of pressure from people within the community not to have a divorce or separation. So it's important to know that there's a range of options that people can turn to. But sometimes divorce is the only one left. Absolutely. And perhaps the best one for everyone and the children. Yes, absolutely. And so my view would be is each circumstance is different. So I don't want to say that one size fits all. Yeah. There'll be particular issues of domestic violence, there'll be particular relationships, and the victims of domestic violence will want a particular response. And sometimes that response will be, I want to divorce, I never want to see my partner again, I want to leave myself and with my children. And then on the other side of the spectrum, there will be people saying, I want this domestic violence to stop, but I want my family to stay together if at all possible, and I want somebody to help us to achieve that. And what about the Gurdwaras? Do you know anything about what the kind of interventions they take place? I'm not familiar with what the Gurdwaras do, but I would hope that, South Asian communities, the Sikh community, are very religious. They visit their Gurdwara frequently, and I would hope that some responsibility is taken to try and raise raise the awareness of domestic violence, explain that it's wrong, explain the ramifications of domestic violence, not only for the couple and their immediate and extended family, but for their children too. And I can tell you that most children that do experience domestic violence are harmed, emotionally, psychologically, even physically harmed by witnessing or trying to intervene and stop. Try to separate their parents. And given the Sikh religion being about equality for men and women, and love and compassion, we would expect the Gurdwaras to listen to both sides of the argument, and we'd expect them to take an outcome that satisfies all parties. Yes. And make sure
there's kind of gender equality in that decision-making process, because, you know, some of the things we've alluded to before is that, you know, women are not seen with the same status as men, and so the responses might be different, and we would say it's a mistake. You know, especially in cases like domestic violence or any form of abuse, it's important to make sure that you know, women aren't demeaned or degraded in any way in terms of responses, and that, you know, they're given you know, a fair and equitable response. Do you have any final points to make? Just again, if any child or young person has any concerns, whether about domestic violence or any other form of abuse, they can contact Childline, which is 24/7 helpline, which is completely confidential, and the number is 0800 1111. So that's 0800 1111. So that's Childline. And then any adult that has any concerns about children and young people can contact our NSPCC helpline. Again, that's 24/7, and that's 0808 800 5000. Okay, well, thank you very much, Dr. Ashchand, for coming here today to help viewers at home be aware that there are many different outcomes and agencies out there to help you if you're experiencing domestic violence. It is an issue that we experience in our community, and it's important that all of us get together and talk about these things openly, and the Gurdwaras help out as well, and look at both sides of the argument, taking consideration of the children. Thank you very much. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਟੂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਰੋਮ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡੂਇੰਗ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰੈਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੁੰਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਪਲੈਕਸਿਸ, ਸਾਡੇ 7 ਸ਼ਾਕਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਕਰਾ ਹੈਗਾ ਧੁੰਨੀ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲੈਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਾਕਰਾਸ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਬਲੋਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ, ਆਹ ਧੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਪਲੈਕਸਿਸ ਆ। Then I went off and did my further studies in naturopathy in America, in Canada, in Spain, in Germany, Switzerland. Then acupuncture ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ in China, Beijing, and then masters and PhD in Ayurveda, which is only domestic violence ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ। when you unravel it, obviously it's very confidential ਹੁੰਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਰਕ। ਨਾਟ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਬ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਟੀਮ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹਿਡਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੈਬੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ that it you know ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਯੈਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਡਿਸਇੰਟਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਮਲੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੁਡ ਬੀ ਜਸਟ ਥਰੂ ਵਰਬਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਜਸਟ ਥਰੂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਮਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਮ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਟੂ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਨਫਲਿਕਟਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੰਮ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਬੜਾ ਹੌਟ ਟੈਂਪਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਰਵਾਂ। ਯੂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਘਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥਾਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਬਿਆੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਸਤੀ ਅਬੋਲਿਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਊਰੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਝੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਮ ਡੂ ਇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜਨ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜਨ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਕਰੋ। ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਔਰ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਈ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਥਰੂ ਦੈਟ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸ਼ੀ ਫੌਟ ਦ ਬੈਟਲਸ ਲਾਈਕ ਅ ਯੋਧਾ, ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਦ ਫੋਰਫਰੰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਹਲ ਵੱਡੇ ਔਰ ਕੱਟੇ, ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕੈਰੀਡ ਔਨ, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗੇੜ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਔਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਟੀਮੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰਿਗਰ ਫੈਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਠੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟਸ ਨਨ ਆਫ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਝਿੜਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬੇਟੇ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ 10-10 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ, and the children are in social homes, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਘੜੀ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵਿਦ ਫਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਗਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ,
ਉਹ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਈਡ ਦੇ ਬਰੂਸਿਸ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੇਅਰਸ ਪਾ ਕੇ ਬਰੂਸਿਸ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੈਸੇ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਈ ਉਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਡਲ ਏਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਜ਼ਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਮ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਵੈਲ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ GPs ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ GP ਦਾ, you are then and third fourth visit you're put in a category of time waster, not verbally told but they will put you on an antidepressant। ਔਰ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and they start living on antidepressants for life, for years, for months। and yes, ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੋਏਗੀ because you're living in fear। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ living in fear, ਡਰ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਕਦੀ ਰੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਅਰਜੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਆਲਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, coffee and tea also alters your mind because it's actually a caffeine that affects the nerve endings। ਦੂਸਰਾ ਕੱਪ ਬੀਬੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੱਪ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਕੈਫੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। The same thing comes with drugs। ਕਿਸੇ ਹਿਊਜ ਰੇਂਜ ਆਫ ਡਰੱਗ ਇਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਦੀ ਡਰਿੰਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, those will you become dependent। ਐਂਡ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਚ ਫਾਲਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕਸ ਕੌਣ ਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼? ਦੇਖੋ GPs ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ GP ਕੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ NHS ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 to 1.5 hours, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਨਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਬਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਬੈਕ ਟੂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਜੰਜੀਰੀ ਆਫਟਰ ਈਵਨ 40 years ਉਹ ਬਾਲ ਹਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚੇਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੈਰੀ ਦ ਵੇਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਬੋਡੀ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, and it reaches a point where the body cannot take any more nonsense, but that silent suffering ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਟਨ ਅਥਾਰਟੀ। Confidentiality. ਹਾਂ, we cannot disclose data of one patient to another unless ਉਹ parent ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ appointment time. So ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ so many, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, there are so many Samaritan support centers across UK, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ obviously we are very lucky ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਔਨ 0800 ਨੰਬਰਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੋਗੇ, ਦੋਜ਼ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 0800 ਨੰਬਰਸ ਫॉर ਦਿਸ ਸਪੋਰਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਪੋਰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੇਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਾਡੀ, ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕੋਈ ਜੂਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੂਨ ਵਾਂਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਖਾ ਸਕਦੇ, ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਕਾਲ ਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਗਾਈਡ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਡਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਾਓ। ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਪਟ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਬਸ ਇਸ ਡਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਐਂਡ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਈਥਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਤਾਈ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੈਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਉਹ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਡਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਡੂਇੰਗ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ। ਕੱਲ ਕਾਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਵੈਨ ਦੇ ਡੂ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਮਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਡ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੂਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, that ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੈਨ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਮੈਨਸ ਡੇ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ open this program with Sikh channel is opening the doorways, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਅੰਧੇਰੋਂ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ stop becoming victims and victimizing yourself। ਕੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਵਾਂਗੇ। ਯੈਸ, ਬਾਣੀ ਡਸ ਹੈਲਪ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਇਟ, ਸਟਿਲ ਦ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਹਿਡਨ। Talk, come and talk to these associations and these free phone numbers. There's the police, there's the hospitals that will link you up, but don't stay close knit and ਇੱਕ ਟੱਕਣ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, because ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਿਟੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਅਨਰੈਵਲ ਸੀ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗਰ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲਾ, ਡੋਰੀ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਨਰੈਵਲ ਦੈਟ ਐਂਡ ਗੈਟ ਹੈਲਪ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਟਰਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਅਬਿਊਜ਼ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਸੁਣੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੂ ਲਿਸਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਇਟ, ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਐਂਡ ਛੱਡ ਦੋ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੂ ਮਚ ਆ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਔਰ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੂਸ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਮਹਿਕ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਲੋਟਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਜੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਲੀ ਫਲਾਵਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਊਨ ਲਾਈਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹੇਂਗੇ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਯੋਰ ਔਰਾ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਰੇਡੀਏਟ, ਉਹ ਔਰਾ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਸਿਟ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਡਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਔਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, 27 ਸਟੋਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, 150 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਗੋਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਾਹਰ। what a great day, what a great way to meet you guys, I'm here today। and ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। everybody forgot about his size, everybody remembered at the end ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, find out what it is, but give them a message of confidence that there is hope ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਦੇਤੀ ਜੀਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। everything is not money. giving society time, Sikh channel is giving you time and unlimited time, trying to give us a variety of programs, that no one can match us now, and that is actually catering for the society at large. And this program, another amazing program, and I think there shouldn't be an end to it. So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ 'ਚ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਹੈ Black sisters ਹੈਗੇ ਨੇ they are black sisters ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ www.blacksisters ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਪਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ for that time that they are safe they are in a safe environment with the black sisters and then ਫਿਰ through mediation and talks ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਐਡਰੈਸਿਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ women ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ NSPC ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਓ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਦਰ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਮਦਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ that itself because ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ some incident ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ it reflects onto the child ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ that we have to nurture our kids and our family and our own family ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ with politeness care affection and love and give time ਦਵੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੜ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੜ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਊਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ